To survive Mongolia's long, cold winters, people burn coal and wood to heat their homes. A dome of smog covers the country's capital, Ulaanbaartar. Smog so thick, the city keeps the streetlights on even during the day. Air pollution in Ulaanbaatar is 7 times the amount that is considered safe. 19-year-old Tsegi has grown up in the smog. Tsegi has trouble even carrying water home from the well. Over the past years, Tsegi has repeatedly struggled with bronchitis. The bad air has left her lungs damaged. When I do, and then it's very hard for lungs. So, ийм нөгөө зүгээр хүүтэн ч гэсэн цэвэр агаарт амьсгалгүй мутаатай тэгээд хүүтэн юу амьсгалахаар амар цээжинд их ачаал л үгэж байна. Like most people here, Tsegi lives in a traditional home called a yurt. More than half of the 1.3 million people in Ulaanbaatar live in yurt districts. The air here smells like smoke and I can feel my eyes sting. I'm walking through Ulaanbaartar, the district Tsegi lives in. It's minus 17 degrees Celsius. That's quite mild for one of the world's coldest cities. But I'm freezing and very excited to warm up inside Tsegi's yurt. Энэ ханиаданд маш сайн анс жимсний шүүс байгаа. Smells really good. Ханиаданд ер нь цэцгнаас бараг 2 дахин илүү. It's good for lung and health and Өвлийн хүүтний уйлралд одоо айгүй сайн хүний дархлааг сэргээн за мөн юунд хуушигны ямар нэг өвчлөлт, амьсгалын замын өвчлөлт маш сайн. Бас гомдтой. Tsegi invites me to eat dumplings with her and her younger brother Muji. Their parents left the city 4 years ago to work in the countryside. Every month they send back what money they can. In summer, the kids go to work with their parents. There, outside the city, the air is much cleaner. The rest of the year, though, Tsegi and her brother stay in Ulaanbaatar to get an education. Тэгээд яхаа одоо цэвэр агаарт гол нь цэвэр агаарт амьдрах хэвээр байтал ингээд энэ утаанд удаан байгаад байна гэж бодхоос айгу тэр үл их хэцүү санагддаг л та. Тэр нь утаан зөвхөн одоо уушиг зүгээр ханиалгаад яваад байх биш. Цаашаа өхөрөө хөндрүүлэх юм бол өшөө зөндөө олон асуудлууд ургаж гарна шүү дээ. It's completely wrong. To find out more about Tsegi's lung disease, we go to her local clinic. There are 4 doctors working here. In wintertime, each one of them treats at least 200 patients a day. The doctors say half of the patients are sick because of air pollution. Whenever Tsegi gets a cold, her bronchitis comes back. That means the airways in her lungs get inflamed. The main triggers for Tsegi's bronchitis are Mongolia's cold climate and the smog. The doctor has already prescribed her antibiotics many times, but they don't always work.
Tsegi is trying hard to stay healthy so she doesn't damage her lungs even more. Энэ өвчин дахин дамжраад байвал ажиглах болно л гэсэн үг шүү дээ. Энэ өвчин дахин одоо тэгээ сард нэг удаа ч юм уу, өдөрт нэг удаа ч юм уу ойр ойрхон ханаад хүрээл тийм ээ. Ханаалгаал ханаад хүрээл дарж хүрээл ингээл яваад байвал энэ архаг бронхит болох юус асуудалгүй. Tsegi's doctor tells her to keep warm, to avoid big groups of people and to get as much fresh air as possible. But fresh air is hard to find in wintertime, especially in poorer neighborhoods. The smog is so heavy in Ulaanbaartar that it's listed as one of the cities with the worst air quality in the world. Coal and wood are the only fuels available to heat the yurts, and sometimes Tsegi can't even afford them. Let me help you. I help her carry the coal and wood back home. To keep warm, Tsegi shares a bed with her younger brother Muji. Her doctor told her if she gets sick again, she could do more damage to her lungs. It's estimated that in the next 20 years, lung diseases, including chronic bronchitis, will become the world's third leading cause of death. Before Tsegi can light a new fire in her yurt, she has to empty the ashes from her stove and hack more coal. Outside, it's 19 degrees below 0 Celsius. It's a vicious circle. In order to stay healthy, Tsegi has to keep warm, but that means going out into the cold and burning more wood and coal. Би бол юуг айгуу тодорхой хардаг. Хэрвээ утаанаас хурдан гарахгүй бол өндөрхөн тодорхой гэдгийг бол айгуу хардаг. Тэрэнд бол энэ юуны имчилгээ энэ бүхэн бол ерөөсөө нөлөөлөхгүй. Гол нь утаа гол нь байгаа байхгүй. Би яг тийм муу болоод тэгж өвчин тэгж муу угаасаа ярмуудахгүй байх. Тэгэхгүй би ер нь зүгээр тийм муудсан байгаа ерөөсөө төсөөлөхгүй. Scientists from Mongolia and Canada have been examining the effects of air pollution on the people here. A study they published showed that smog was responsible for 1 in 10 deaths in the Mongolian capital. Now researchers believe it may be as high as 1 in 4. Smog really is killing the people of Ulaanbaartar. You can talk about anything. It doesn't matter. Still, there's little public awareness of just how dangerous air pollution is to the population. Tsegi is determined not to let her condition get her down. Every weekend, she goes hiking with friends on the holy mountain Boktul. She says the fresh air here will help her heal. But Tsegi can't keep up with the others. Alongside her studies, Tsegi volunteers with an NGO. Next spring, they'll be planting trees in Ulaanbaartar. Finally, Tsegi makes it to the top. Яг гарахад уушгаар аягүй хатгуулж хэцүү байгаа ч гэсэн цэвэр агаар асуулж байгаа нь сайхан байна. Тэрэндээ их сэтгэл хангалуун байна.
цаашид юугаад цэвэр агаар тамдраад магадгүй хийшээ баян өдөө зөндөө их алхахад уушиг маань ингээд хатгуулаад төвдөөд авахгүй ямар ч асуудалгүй шууд хурдан манай хүмүүс шиг ингээд хурдан ингээд алхаад явахыг хүсэж байна. Тэр бас миний мөрөөдлийн нэг хэсэг. Уушиг маань сайхан эрүүл болоод энэ цэвэр агаарыг ямар ч асуудалгүй гоё авсгалдаг байхыг мөрөөдж байна. Бонорэ. It's getting darker and the temperature is dropping. Time to head back to the smoggy city.